Question? This is not the time to ask questions. You want a philosophical question? No, Oh, what? Если он уже включен, что это может означать? about friendship, about skill and narrowing the same class, because I see the problem that I see them separated. Some other time we can discuss. Jai Sapadikar Shishi Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shishi Radha Vinod Bihari Jiu Ki Nityalila Vishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Shila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Saparikar Srila Prabhupada Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Pad Mahabhagavat Srila Gorakishore Das Goswami Maharaj Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Pad Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Nityalila Pravishtom Vishnu Pad Vaishnav Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Shri Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Shri Gaudiya Vedanta Charja Baladeva Dibhusan Prabhu Ki Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Trai Ki Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Sri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shada Goswami Prabhu Ki Srila Sarup Damodar Roy Ramanandadi Gaur Parsada Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Navadvipa Dhama Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvadashavanatmaka Shri Braj Mandala Dhama Ki Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiu Ki Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyam Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiu Ki Srimati Lalita Vishaka Adi Ashta Sakhi Vrinda Ki Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Sakhi Vrinda Ki Srimati Vrinda Devi Ki Srimati Purnamasi Yogamaya Devi Ki Shri Gopishwar Mahadeva Ki Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhan Maharaja Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiu Ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiu Ki Shri Jagannath Puri Dhama Ki Shri Jagannath Rath Yatra Leela Ki Shri Jagannath Rath Yatra Leela Ki Shri Jagannath Swami Ki Jai Bhakti Vigna Vinashana Shrina Shringa Deva Ki Bhakta Prabhu Shri Prahlad Maharaja Ki Charo Dham Charo Sampradaya Charo Acharya Ki Akara Matraj Shri Chaitanya Mat Ki
और अनन्य शाखामत समूहा की जय। श्री विश्व वैष्णव राज सभा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। त्रिभुवन पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। त्रिभुवन मंगल हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री नित्यानंद महाजन की जय। श्री पंच तत्व की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So we're starting today the Harikatha of Sri Jagannatha Dev, Rath Yatra Festival. Сегодня мы начинаем Харикатху о Шри Джаганнатха Деве и его фестивале Радха-ятра. Unfortunately, we cannot have a festival here on that day. К несчастью, мы не сможем провести фестиваль здесь в этот день. But the next two programs we will discuss Jagannath Rath Yatra and all the festivals connected with Rath Yatra. На следующие две программы мы будем обсуждать Джаганнатха Радха-ятру и все фестивали, связанные с ней. Like Gundicha Marjana. Такие как Гундича Марджана. When Chaitanya Mahaprabhu came to clean the Gundicha temple with all of his bhaktas. Когда Чайтанья Махапрабху пришел мыть храм Гундича со всеми своими преданными. What? Можно не разговаривать во время программы, пожалуйста? Anything so important? Что-то очень такое важное? About garland? Garland, yes. Not yet. Не время. When I say my pranams, Когда я that time. повторяю пранамы, Вот это тогда время. в это время. Okay. So now, Итак, Srila Bhaktivinoda Thakur and Sri Gadadhar Pandit also disappeared on the same day, which is the Gundicha Marjana day. Шри Гададхар Пандит и Шрила Бхактивинода Тхакур также ушли в день Гундичи. That is very important also to remember them, to discuss their glories. И очень важно их помнить и обсуждать их славу. Also, the festival of Rath Yatra is such a huge Harikatha. И сам по себе фестиваль Радха-ятра – это огромная Харикатха. Because the whole festival Leela, beginning from Jagannath coming out onto the cart, all was observed by Chaitanya Mahaprabhu in a very ecstatic way. Потому что Шри Чайтанья Махапрабху всегда наблюдал всю Джаганнатха-лилу в день Радха-ятры, начиная с того, как они выходят и усаживаются на колесницы, и он пребывал в полном блаженстве. The prayers that Mahaprabhu sang and chanted to Jagannath, Молитвы, которые повторял и пел the verses that Махапрабху Mahaprabhu sang, Джаганнатху, стихи, которые он цитировал, the moods that he was feeling, настроение, которое он the dancing that испытывал, was performed, танец, который был the там, kirtans that were going on, киртаны, которые там and проходили, especially the relationship between Jagannath and Gauranga Mahaprabhu. и в особенности отношения Джаганнатха и Гауранги Махапрабху. And then when Mahaprabhu, in the middle of the day, took rest in the garden with all of his bhaktas, and King Prataparudra was able to get his mercy by singing Gopi Geet to him. И затем, когда в середине дня Махапрабху ушел в сад Джаганнатха и отдыхал там в окружении своих преданных, царь Пратапарудра смог наконец получить его даршан, благодаря тому, что он спел ему Гопи-гиту. But to understand that pastime, you have to understand how Mahaprabhu refused to meet the king, even though he was a great devotee, even though Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy all told him, but he refused to meet with the king.
Но для того, чтобы понять эту лилу, нужно вначале понять, как Махапрабху отказывался принимать у себя царя, даже несмотря на то, что он был великим преданным, и Сарвабхаумам Бхаттачарья, и все другие близкие его спутники просили за него раз за разом, но Махапрабху отказывался. Why? Почему? Because he was king. Потому что он был царем, And Mahaprabhu was sannyasi. а Махапрабху саньяси. And he said, I will not meet with a king. Он сказал, я не буду встречаться с царем. Material enjoyment, money, women, everything. Царь означает материальное наслаждение, деньги, женщины и все остальное. But they told him, but he has so much love for you. Но они говорили ему, у него такая And любовь к actually he is тебе. Mahabhagavat. Он на самом деле But still to Махабхагавата. show example, Но все равно, Mahaprabhu чтобы refused. показать пример, Махапрабху отказывался. And that pastime is very instructive. И эта лила очень поучительна. Even the king's son was able to come to Mahaprabhu, but Даже not the сын king. царя смог прийти к Махапрабху, но не сам царь. But Mahaprabhu's heart melted because he knew the internal moods of the king. Но сердце Махапрабху растаяло, потому что он знал внутреннее настроение царя. And finally, through the mercy of the devotees, the king was able to enter with regular Vaishnava simple dress and begin massaging Mahaprabhu's legs and chanting Gopi Geet, and then Mahaprabhu embraced him. И, наконец, по милости Even though преданных, Mahaprabhu knew who he is. царь смог подойти к Махапрабху в обычной вайшнавской одежде, начать массировать его стопы и петь Гопи-гиту. И Махапрабху принял его в таком образе, даже несмотря на то, что он знал, кем он на самом деле был. And then the continuation of the festival to reach the Gundicha temple, which is considered none different than Vrindavan. И затем продолжение Радхаятры и приход колесниц к храму Гундичи, которые считаются неотличным от Вриндавана. All these festivities. Все эти празднества. And after the 5th day, then the festival Hera Panchami, where Lakshmi Devi came on palanquin, where's my husband? Затем на 5-й день фестиваль Хера Панчами, An angry когда Лакшми Деви на паланкине приезжает в Гундичу и начинает злиться и требовать, где мой муж. Like a drama. Это как And спектакль. Mahaprabhu is watching and enjoying so Махапрабху much. смотрит и наслаждается. And then Mahaprabhu wanted that there would be some discussion about the moods of Lakshmi compared to the moods of the gopis. Затем Махапрабху начал беседу о разнице между настроением Лакшми и Гопи. So in this way, the whole Rath Yatra festival takes a long time to discuss all the Harikatha. Таким образом, чтобы обсудить всю Харикатху, связанную с фестивалем Радхаятры, требуется очень много времени. How they cleaned the Gundicha temple. Как они мыли храм Гундичи, What was the mood of that cleaning? каким было настроение How was при этой Mahaprabhu уборке, cleaning? как убирался сам And what is the deep Махапрабху, meaning of this cleaning? и в чем состоит глубокий смысл этой уборки. And Bhaktivinoda Thakur explained this. И Бхактивинода Тхакур объяснил это, And Bhaktisiddhanta Saraswati also, they explained так же, как и Бхактисиддханта that this Сарасвати. pastime means cleansing our heart. Эта лила означает очищение нашего So сердца, it will be completely pure. чтобы оно было one абсолютно speck, чистым, not чтобы one не particle было of dust. ни одной пылиночки. Clean and cool like the heart of the pure devotee. So that Krishna will want to come and sit in our hearts. Чистое и прохладное, как сердце чистого преданного, чтобы Кришна захотел прийти и усесться в нашем сердце. So, but in addition to this, there are 3 very important pastimes which are teaching us how Krishna took this form of Jagannath. Но в дополнение к этому есть 3 очень важные лилы, которые учат нас,
Как же Кришна, Верховная Личность Бога, принял этот образ And Джаганатха? Baladev and И Subhadra. Баладевы, и All their Субхадра. eyes became so big. Почему их глаза стали And такими their большими? arms shrunk into their body. Почему руки втянулись в их тела? What is this form? Что означает mysterious. эта форма, очень So таинственная? Gurudev in his Rath Yatra book, Гурудев в своей книге has о explained Радхаятре 3 объяснил different 3 histories. различные истории. And 2 of them, they are concerning Krishna in Dwarka. 2 из них And his mood касаются of Кришны separation. Двараки и настроения разлуки Of the gopis. Гоби. So much to cover. Поэтому столько всего нужно But рассказать. first we will sing the kirtan. Но of вначале мы Jagannath. споем киртан, посвященный Джаганатху. So, well, maybe we should sing the Jagannath Ashtakam. И, вероятно, нам нужно начать с Джаганатха Аштаки. So we will sing the Jagannath Ashtakam. Давайте споем Джаганатха Аштаку. Because one thing we should understand. Нужно понимать одно. That when Chaitanya Mahaprabhu had darshan of Jagannath, he was not seeing him like we see with our eyes. Когда Чайтанья Махапрабху получал даршан Джаганатха, он не видел его так, как видим мы. Who was he seeing? Кого он видел? The person that's described in this Jagannath Ashtakam. Того, кого описывает Джаганатха Аштака. Who is none other than Shyama Sundar Krishna playing on his flute next to the Yamuna river. Это Шьямасундара Кришна, играющий на флейте, рядом с рекой Ямуна. So, this song, the Jagannath Ashtakam, it was sung directly by Chaitanya Mahaprabhu. Это песня Джаганатха Аштакам. Ее пел сам Чайтанья Махапрабху. So to begin our Jagannath Katha and Rath Yatra Katha, we're going to glorify Lord Jagannath in this beautiful Ashtakam. И для того, чтобы начать свою Джаганатха Катху, мы начнем прославлять его с помощью этой прекрасной аштаки. Kadachit kalindita tavipina sangita kavaro. Kadachit kalindita tavipina sangita kavaro. Udabiri nari Vadana Kamala Svada Madhupa. Udabiri nari Vadana Kamala Svada Madhupa. Rama Shambhu Brahma Marapati Ganesha Chitta Pado. Rama Shambhu Brahma Marapati Ganesha Chitta Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jai Sadhyavinam Shirashi Shikhi Vicham Patitate. Jai Sadhyavinam Shirashi Shikhi Vicham Patitate. Kulam Nikrante Sahachara Kataksham Vidadate. Sadashima Vrindavana Vasati Lila Parijayo. Sadashima Vrindavana Vasati Lila Parijayo.
Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Mahambole Shire Kanakaruchire Nirvashikare. Mahambole Shire Kanakaruchire Nirvashikare. Sanprasadanta Sahaja Balabhadrena Balina. Sanprasadanta Sahaja Balabhadrena Balina. Subhadra Madhyasta Sakala Sura Seva Vasarado. Subhadra Madhyasta Sakala Sura Seva Vasarado. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Kripaparavara Satala Jalada Shreni Ruchiro. Kripaparavara Satala Jalada Shreni Ruchiro. Ramavani Rama Spuradamallapam Keruhamukha. Ramavani Rama Spuradamallapam Keruhamukha. Surendra Aradhya Shruti Gana Shika Gita Charito. Surendra Aradhya Shruti Gana Shika Gita Charito. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Taruto Gachan Patimilita Budeva Patallai. Taruto Gachan Patimilita Budeva Patallai. Stuti Pradurbhavam Pratipadam Apakarnya Sadaya. Stuti Pradurbhavam Pratipadam Apakarnya Sadaya. Daya Sindhur Bandhu Sakala Jagatam Sindhu Sudaya. Daya Sindhur Bandhu Sakala Jagatam Sindhu Sudaya. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Param Brahma Vida Kubalaya Talutpulanayano. Param Brahma Vida Kubalaya Talutpulanayano. Vasi Niladro Nihita Charano Nantashirashi. Vasi Niladro Nihita Charano Nantashirashi. Rasanandi Radha Sarasa Vapura Lingana Sukho. Rasanandi Radha Sarasa Vapura Lingana Sukho. Jagannath Swami
patagami bhavatu me. Jagannath Swami Nayana patagami bhavatu me. Vayakshe rajyam rajakanak kamanikya vibhavam. Vayakshe rajyam rajakanak kamanikya vibhavam. Yache ham ramyam sakala jannatam yam paravadhum. Yache ham ramyam sakala jannatam yam paravadhum. Sada kale kale pramata patina gita charito. Sada kale kale pramata patina gita charito. Jagannath Swami Nayana patagami bhavatu me. Jagannath Swami Nayana patagami bhavatu me. Aratvam samsaram sutataram asaram surapate. Aratvam samsaram dutataram asaram surapate. Param tvam pavanam vitim aparam yadavapate. Aratvam pavanam vidasim aparam yadavapate. Ahodine nate nihita charano nishtitamidam. Ahodine nate nihita charano nishtitamidam. Jagannath Swami Nayana patagami bhavatu me. 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 Jagannatashtakam punyam yah pathet prayachaksuchi sarva papa vishuddhatma vishnu lokam sagacchati. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jagannath
Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya
Jagannath Rath Yatra Kirtan ki Jagannath Rath Yatra Chan Seva Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Bhagavata Bhakta Vrinda ki Nikai Gaur Premanande Jai Jagannath Deva ki Jai Baladev Prabhu ki Jai Shrimati Subhadra Devi ki Jai Shri Sudarshan Chakra Jil ki Shri Jagannath Puri Dhama ki Bhagavata Bhakta Vrinda ki Nikai Gaur Premanande Nikai Gaur Premanande Nikai Gaur Premanande Jagannath Rath Yatra ki Hari Hari Bol Jai Nitai Gaur ki Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vacharam Pangam Langarite Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurum Dinatana Pansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Trishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Mustati Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devai Pranamami Hari Priya Vrindai Tulsi Debai Priya Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavacha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Diksha Gurudev, Nitya Lila Pravishtom Vishnu Padastatarasata, Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, who brought Rath Yatra to the whole world. Прежде всего я предлагаю свои бесконечные дандават пранамы и Шрада Пушпанджали моему возлюбленному духовному учителю Ачарье Шрилы Бхактивиданте Свами Прабхупаде, который принес фестиваль Радха-ятры всему миру. How merciful was Srila Prabhupada to bring Jagannath to the whole world. Насколько же милостив был Шрила Прабхупада, что он принес этот фестиваль Радха-ятры всему миру. You know who Jagannath is? Вы знаете, кто такой Джаганнат? Do you know who he is? Знаете, кто он такой? Yeah, but this particular form, do you know who he Это, is? конечно, Кришна, но In this почему particular именно form. такая форма? Why he looks like this? Почему он выглядит так? You know, but not fully we don't Вы know. знаете, но не полностью. But really, Jagannath is completely overwhelmed in Radha Mahabhava. Но на самом деле Джаганнат целиком и полностью переполнен Рада Махабхавой. But he's overwhelmed from the position of being Krishna, that is called Vishaya Bhagavan. Но он переполнен
со своего положения Кришны, то есть положения Вишая Бхагавана. But when he comes as Sachinandan Gaur Hari, now he's Radha. Но когда он приходит как Шачинандана Гаура Хари, теперь он Радха. And now he is experiencing Radha Mahabhav Unnata Ujjvala Ras from her position as Ashraya Bhagavan. И теперь он испытывает Радха Махабхаву Унната Уджвала Расу с ее положения, с положения Ашрая Бхагавана. Anyway, there are many tattvas to discuss. Можно обсуждать много But first I татв. have to offer my dandavat pranams to the lotus feet of my beloved Siksha Gurudevs also. Но вначале я должен поклониться лотосным стопам моих возлюбленных Шикша Гуру. And that is Nityalila Pravishtom Vishnu Padastatara Sata Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj. E Nityalila Pravishtom Vishnu Padastatara Sata Sri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. E Nityalila Pravishtom Vishnu Padastatara Sata Sri Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. And all of my Rupa Nuga Guru Varga. И всей моя Рупануга Гуру Вараги. How Srila Gurudev has broadened, he has opened up this storehouse of Rathayatra Katha. Наш Шрила Гурудев открыл эту сокровищницу Радхаятра Катхи. Prabhupada presented everything in Sri Chaitanya Charitamrita. Прабхупада дал все это понимание в Шри Чайтанья Чаритамрите. But to hear it from the lips of a pure devotee of Gauranga Mahaprabhu and Radha and Krishna in detail, this is what Gurudev gave. Но Гурудев дал нам возможность услышать все это очень подробно с уст чистого преданного Шри Шачинандана Гаура Хари. Because Prabhupada's audience was very vast and general public when he had the big Rathayatra festivals and all. So he could not talk deeply about the topic of the gopis' separation from Krishna and like this. Поскольку Прабхупада, когда он проводил фестиваль Радхаятры по всему миру, его аудитория была в основном своем обычная публика, поэтому он не мог говорить глубоко на тему разлуки гопи. But it is fully there in Sri Chaitanya Charitamrita. Однако это полностью есть в Шри Чайтанья Чаритамрите, в различных главах. But still, the Mahabhagavat is holding the key to this treasure chest. Но тем не менее, Махабхагавата всегда держит ключ к этой сокровищнице. So therefore, when Gurudev came to the West, he was generally in the West preaching during Rathayatra time, and so many lectures he gave in various locations, and all this was compiled together in one book. Поэтому, когда Гурудев поехал на Запад, потому что обычно именно на Западе он был во время Радхаятры, он давал очень много лекций на эту тему, которые впоследствии были собраны в одну книгу. So how Srila Prabhupada brought this Jagannath Rath Yatra to the West is very interesting. И то, как Шрила Прабхупада принес Джаганнатха Радхаятру на Запад, тоже очень интересно. In his second year, preaching, actually third year, in 1967, when the devotees helped him to begin a temple in San Francisco, then there was this there was an incident that took place one day with Srila Prabhupada's female disciple, Malati. Когда Шрила Прабхупада уже третий год был в Америке, в 67-м, когда его ученики открыли храм, только что открыли храм Сан-Франциско, произошла одна история с его ученицей Малати. She had gone to a local, they had already started a temple, and Prabhupada was living near the temple, and she came back to Prabhupada's quarters one day holding this blackish form, a little statue made of wood. She got it from a shop which was importing things from other countries, like a gift shop. И однажды она
Прабхупада уже жил там неподалеку от храма в Сан-Франциско, и однажды она вышла из его комнаты, отправилась в магазин, а затем вдруг вернулась из магазина подарков, который импортировал различные штуки из разных стран, с маленькой такой черненькой деревянной статуэткой. And there was like a bin full of so many of these figures. В этом магазине была такая коробка, в которой было много разных деревянных статуэток маленьких. I don't know exactly the size. Я не знаю в точности размер, но примерно может быть вот такого размера или чуть побольше. And she thought that it would be interesting for Prabhupada. Она подумала, что Прабхупаде было бы интересно на это взглянуть, потому что это привезли из Индии. So she came and brought it. И она пришла и принесла это. Прабхупад, смотри, что я нашла. Ты знаешь, что это такое? Then Prabhupada said, Прабхупада сказал, о, where you got this from? Где ты это нашла? Were there any other? Там были другие, Other colors может also? быть, других цветов? She said, yeah, I remember. Она сказала, да, я, кажется, помню, что было, кажется, желтый и белый. Prabhupada said, go and bring. Прабхупада сказал, иди и принеси. So she went and Она brought. пошла, принесла. And then now И затем теперь Шрила Прабхупада взял 3 этих фигурки, поставил их на полку, and then he paid his а затем поклонился им. full dandava. Полный дандават пранамы. And he got up Затем он встал and he says, и Jagannath сказал, has come. Джаганнат пришел. So it was Lord Jagannath's desire to come. Потому что это было его желание And he came through the прийти. agency of his pure devotee. И он пришел через посредничество своего чистого And then преданного. Prabhupada began to explain. Mostly he told about the pastime of why Krishna looks like this, by the pastime of Indradumna Maharaj and the carving of Jagannath. И тогда Прабхупада начал объяснять о том, кто это. И в основном он рассказывал, почему Кришна выглядит таким образом, рассказывая историю об царе Индрадьюмне и том, как Джаганнатха ваяли из дерева. Because Prabhupada told, this is Krishna, and this is Balaram, his brother, and this is Subhadra, his sister. Потому что She's Прабхупада Yogamaya. сказал, Prabhupada explained that. это Кришна, а это Баларам, его брат, а это Субхадра, его сестра, она Йога-майя, так объяснил Прабхупада. But why they look like this? Но почему они так выглядят? So I remember when I joined the movement, that was our first deities that I had. Big Jagannath. Я помню, когда я пришел в движение, это были первые наши божества, большой And Джаганнат. I heard from the devotees what Prabhupada had told. И я слышала от преданных, что рассказал But it Прабхупада. was very small portion of the whole story. Но это была лишь маленькая частичка полной истории. Only told about how these 3 logs of wood came. Он только рассказал о том, как приплыли 3 этих бревна к царю Индрадьюмне. And he wanted to have forms of the Lord carved. И он захотел, чтобы эти облики Господа были изваяны из 3 этих стволов. And then suddenly one carver came И who вдруг was появился able to do this. All плотник, the other который carvers был couldn't do it. способен справиться с этой задачей, потому что все остальные плотники не смогли. And he said, yes, I can carve this, but you will have to agree not to interrupt me one single time. И он сказал, да, я согласен изваять божества, но вы должны согласиться не прерывать меня ни на секунду. I will be locked away in this room, Я and запрусь no в этой one can комнате, enter. и никто не должен туда заходить. So we heard this story that the king became very eager and very impatient, and then he came into the room, and suddenly he saw those forms in that shape, but the carver was gone. И мы услышали историю о том, как однажды царь уже преисполнился большого нетерпения, и вот он зашел в комнату и увидел 3 этих формы, но плотник исчез. And then the next part of the story we heard was, oh, I like these forms in this way, the king told.
И затем мы услышали следующую часть истории в таком виде, что царь сказал: а мне нравятся эти формы в том виде, в каком они есть. So he began to worship И он начал поклоняться этим формам, like this, knowing that this is Krishna, зная, что Balaram, это Кришна, Баларам и Субадра, and Sudarshan Chakra. и Сударшана чакра. But that story, we heard only this, Но only these мы details. слышали только в таком виде эту историю. But we didn't hear what preceded this. Мы не слышали то, что тому предшествовало, How the king was searching all over India. как царь искал по всей Индии, Because there was a deity named Nilamadhava. потому что божество было That the Ниламадова, devotees who visited his kingdom were talking about. о котором говорили преданные, посетившие его царство. And he heard about this. И он And the king услышал was a об very этом. great А devotee. царь был великим And his преданным, queen was а его named Gundija. царица, которую звали Гундича, And he wanted to have darshan, so he said, bring those pilgrims to me. тоже была преданной, и царь хотел получить даршан этого божества, поэтому он велел: приведите ко мне этих преданных. They were talking because the report came to the king. Потому что царю доложили, что there's this beautiful вайшнавы deity, говорят об этом прекрасном божестве невероятной красоты, которое зовут that Ниламадова, means blue Madhava. то есть голубой Мадова. So, but then they found that the pilgrims had left. Но когда царь услышал об этом, And there was no уже information. обнаружили, что преданные ушли, Where и is больше this deity? никакой информации не осталось о No том, one где understood. же это божество. So the king decided, I will send my scouts, my messengers, to go to all directions. He was in south central India, and they will go to all directions and find where is this deity. Царь жил в центральной части Южной Индии, и он решил, что он разошлет своих посланцев во все стороны света, чтобы те обыскали всю страну и нашли, где же это божество. So he gathered together all the messengers and told all of them, you must go, and within, 6 months or something? 3 months. 3 months, you have to return back. И он собрал своих доверенных слуг и объявил им, что вы должны разойтись во все стороны и через 3 месяца вернуться обязательно. And anyone who finds, I will give so much wealth to you, so much land and riches. А любому, кто найдет божество, я дам много денег, земель и сделаю его очень богатым человеком. So he sent them in the north, west, south and eastern direction. Он отправил их во все стороны света, на север, юг, запад и восток. So there was one Brahmin Был один named браман, Vidyapati. Видьяпати. Say his name, Vidyapati. Vidyapati. Видьяпати. So this Brahmin, he went in the eastern direction. Этот браман пошел на восток. So they're searching, everyone, but no one could find. И они искали все, но никто так и не смог найти. And they were gradually returning back. Постепенно они возвращались назад, But Vidyapati did not return back. но Видьяпати не вернулся. Why? Почему? Because he came to one village. Потому что он пришел во время своих странствий в одну And he деревню asked the local people, и спросил местных людей, where can I get residence and hosting? где я могу остановиться на ночь. And they told him, oh, what was the name? I forget now. They told him that there is one very, very good personality who always hosts the Brahmins in this village. You can go to his house, it's over here. Ему сказали, что в этой деревне есть старейшина, очень хороший человек, который всегда принимает у себя странников. So, we have to find the name. No, not you. I can find the name quickly. Подзабыл, как его звали, сейчас посмотрю. Anyone remember? Вишвавасу. Okay. So, this Vishvavasu, he was not from the Brahmin line.
И вот этот Вишвавасу, он не был из линии браманов. But actually he was from very low caste. Он был из низшей касты. They're called Shabara. Это племя называлось Шабара. And the caste, they take care of pigs, hogs. Они заботились о свиньях. Quite low Достаточно низкорожденные, в общем. But this Vishvavasu, Но этот he was Вишвавасу very elevated personality. был очень возвышенной Although he was from личностью, that caste. хотя и принадлежал к этой касте. So when he came to the doorway of the house, Когда он подошел к his дверям daughter came to the door. дома, дверь открыла дочь. Ее was? звали Лалита. What? What name? Lalita. Yes? Yes. Okay. So, and she was young and very beautiful. Она была юная и прекрасная. And she told, yes, you please come in and wait. My father has gone to do his work, and he will return shortly, so you please come in. Она сказала, пожалуйста, подождите, мой отец вскоре придет. So after a short time, then the father returned. И спустя короткое время вернулся отец. And this was in the evening time. He had been gone the whole day. Дело было вечером, отец отсутствовал, в общем-то, весь день. And when he returned back into the house, И когда он вернулся домой, this Vidyapati, he smelt this incredibly sweet, celestial fragrance that he'd never smelled before, almost overpowering his senses. Видьяпати смог ощутить этот небывалый райский аромат, который сводил его с ума и подобного которому он никогда не ощущал в своей жизни. So he was wondering, what is this fragrance? И он думал, что же это за аромат такой? And so this Vishvavasu, he greeted him and welcomed him, arranged for his prasadam, and like this. Вишвавасу приветствовал его, устроил его на ночлег в своем доме, организовал ему просаду. So now, the next day, the father again left. На следующий день отец опять куда-то ушел. And that evening again he returned, and this beautiful fragrance came. Вновь он вернулся только вечером, напоенный этим прекрасным ароматом. So he asked to the daughter, И он Lalita, спросил дочь, oh, where does your father go? What does he Лалита, куда уходит твой отец? do? I Что smell он this делает? beautiful fragrance Я when he ощущаю comes. этот прекрасный аромат, когда он возвращается. And then she said, oh, it is very secret. I cannot tell anyone. Она ответила, это большая тайна, я не могу рассказать никому. Now Vidyapati started to think, aha. И Видьяпати начал подозревать, ага, мне кажется, теперь я нашел The deity. божество. And then he kind of kept asking her different questions. Пошло время, он продолжал задавать ей время от времени различные вопросы. And then she said, okay, I'll tell you, but promise you won't tell anyone else. В конце концов она сказала, ну ладно, я тебе расскажу, но пообещай, что ты больше никому не расскажешь. He goes to worship one deity every Он day ходит каждый день поклоняться in the middle of божеству the forest, посреди on леса, top of a hill. на горе. Oh, what is the name of О, that как deity? зовут этого I cannot божества? tell you, I Ой, я cannot не tell могу you. My тебе father will сказать. become very angry Отец with me. разгневается на меня. So anyway, Vidyapati continued staying there day after day. Так или иначе, Видьяпати And продолжал там gradually the жить. young girl became attracted to him, and he Девушка became attracted to влюбилась her. в нее, а он в него. And then Vidyapati decided, I will ask that she can be my wife. И Видьяпати решил попросить ее выйти за него замуж. So when Vishvavasu came back, И однажды, когда He Вишвавасу вернулся, oh, can you please, Видьяпати I'm very, попросил, I would be very joyful if I could have your daughter as my married wife.
Я Can был you бы give your очень permission? рад, если бы ваша дочь стала моей женой. Не могли бы вы дать свое разрешение? So by that time, Vishwavasu liked him very much. К этому времени He's also Видьяпати Brahmin. уже очень понравился Вишвавасу, So- потому что он также был браманом. Yes, I would be very happy. И он сказал, да, я буду Give my очень blessing. счастлив, So я they даю were свое married. благословение. Поэтому они поженились. So now Vishwavasu continues going, Вишвавасу все так же продолжал уходить. and one day Vidyapati И said, однажды "Now you are Видьяпати my сказал, wife. Лолита, теперь ты моя And you жена. И ты There should not знаешь, be any не secrets, должно быть between тайн husband and между wife. мужем и женой. So you have to tell me now." Поэтому теперь ты должна мне Oh, my сказать, husband, о, муж my мой, father, he'll become very upset. отец мой очень расстроится. No, you must tell me. Нет, ты должна мне сказать. Okay, I'll tell you. Ну You are хорошо, my husband. ты же мой муж. He goes to worship Nila Он ходит Madhava, поклоняться very Ниламадове, beautiful deity. прекрасному божеству. And then Vidyapati said, "So I want to go with him." Затем Видьяпати сказал, я хочу пойти No, с but he'll ним. become very angry О, но он if he очень knows that I told разгневается, you. если узнает, что я No, рассказала but you are тебе. my wife. Но So ты же you моя have to- жена, ты you должна have to ask him. Ты должна попросить So его. next day, На следующий when день, she met her father, когда она she встретилась went с to her отцом, father. она подошла "Oh, к my отцу. dear Мой father, дорогой I am отец, your darling я daughter." же твоя любимая And дочь. she sat in his Она lap. села ему на "And you колени. love me so Ты же меня much. так любишь. So my husband, he wants to go." Мой муж with хочет you. пойти с тобой. And then she became, the Vishwavasu said, Вишвавасу "No, I сказал, cannot do нет, this. я не могу No. этого сделать. Ни за Because if I что. bring anyone Если there, я приведу кого-то then туда, Nilamadava may go away. Ниламадова может уйти. But I am your darling Но daughter. я же твоя любимая And you дочь. have to do as I'm asking." Ты должен выполнить мою просьбу. "No, I cannot do." Нет, не могу. "Then I will drink poison and Тогда commit я suicide." выпью яд And she и began покончу crying с and crying. собой. И она начала плакать. Gurudev says this is the secret weapon of the women. Гурудев говорил, что это тайное оружие женщин. Crying, Плакать I will commit и suicide. грозиться покончить с собой. This is how they get their way. Вот так они получают все, что So им now необходимо. Vishwavasu said, "Okay, И I теперь will bring him. Вишвавасу сказал, ну хорошо, я возьму его с But собой. only we have to blindfold him. Но мы должны завязать ему глаза, He cannot see how чтобы we're он going не there." смог увидеть дорогу. So then she agreed, "Okay, Она thank you so much." согласилась. О, Thank you спасибо, so папочка, большое. So she told Vidyapati, И она сказала and Видьяпати, then she also told а Vidyapati, также она ему "I will give you сказала in следующее. your pocket Я secretly, тайком I will положу give в твой you some карман mustard seeds, горчичное семя and you can secretly throw и them незаметно as you are going бросай их на дорогу, without my father seeing you." так, чтобы мой отец ничего не And then what will заподозрил. happen И is тогда, gradually, over спустя so many какое-то время, days and weeks, then some beautiful mustard flowers will sprout up, which are very горчица yellow. прорастет и зацветет, а цветы горчицы Then you'll be яркие able to и know the желтые. pathway. И тогда ты How сможешь you can увидеть тропу. So now they did like this, Они так и сделали. and now Vidyapati was very excited, Видьяпати был вне себя от but he still предвкушения. didn't tell anything to them that he is the messenger of the king. Но он так до сих пор и не рассказал им, что царь отправил его на поиски божества. Now they're going, and he's throwing the seeds. Они шли, он разбрасывал горчичное семя. Then they finally come to this place Наконец они near a подошли beautiful к pond. месту, которое было With расположено beautiful на берегу trees прекрасного over the озера, pond. Extremely окруженного beautiful чудесными atmosphere. деревьями, с прекрасной, незабываемой Even more атмосферой. beautiful than the place we went yesterday. Оно Hundreds of было times more. в сотни раз прекраснее, чем то место, где мы были вчера. So then he told Vidyapati, he took off his blindfold and he said, "Now you wait here." Он развязал глаза Видьяпати и сказал ему, посиди здесь. And then Vishwavasu climbed up this, Затем Вишвавасу поднялся вверх по холму, and in the meantime, Vidyapati was waiting. а Видьяпати ждал. And while he was waiting there, И пока он ждал,
was looking at this tree hanging over the river. Он смотрел на дерево, чьи ветви нависали над рекой. And there was one bird on the tree. На ветке этого дерева была птица. And the bird was sleeping. Птица спала. And it fell off the И tree вдруг она into упала the с water. дерева в воду. So he saw this Он happening. увидел, как это And then случилось. suddenly, И from the вдруг water, из came воды this effulgent, появилась four-armed form. сияющее Beautiful, четырехрукое glowing. существо, прекрасное и And сияющее. Vaikuntha airplane came and Затем took to Vaikuntha. аэроплан с Вайкунхи прилетел и забрал его Видьяпати на saw this. Вайкунху. Видьяпати увидел это и подумал, I will also go. я тоже I will also пойду. go. And then he went and he started И он climbing onto the стал tree. забираться на дерево And then he was ready to throw и himself in the уже pond. почти бросился в пруд. But suddenly a voice came. Но вдруг голос с неба сказал ему, Видьяпати, This is not your time. тебе не время I еще. need you to do many things. Ты мне нужен. I am going to manifest myself in this world. Я собираюсь проявиться в этом must stay мире. here in И this ты world должен оставаться For now. здесь. Later you can go. Позднее ты сможешь уйти. Who was speaking to him? Кто говорил с ним? Nilamadava. Нила Мадава. So he came back down of the tree. Видьяпати спустился Then с Vishwavasu дерева. Затем Вишвавасу He said, пришел "Okay, now и you сказал, come with ну me." хорошо, теперь пойдем со So they мной. climbed up the hill. Они поднялись по They холму, entered into this small little temple. вошли в маленький храм, And there he и saw там он увидел beautiful form of прекрасный облик Нила so Мадавы, effulgent, такой so beautifully сияющий, decorated, прекрасно and the украшенный, fragrance и coming, аромат completely overwhelming. абсолютно And he опьяняющий. paid his dhamma. И он поклонился And перед prayed to ним и Nila взмолился Нила Мадаве. And then, after the Затем, puja was finished, he после watched того, how the как puja was performed by Vishwavasu. Вишвавасу закончил свою пуджу, Now they came back down the hill. они вновь пошли вниз And по again he холму. blindfolded him. Снова they Вишвавасу came back to завязал the house. Видьяпати глаза, и они вернулись домой. Now very soon, Vidyapati, he felt, okay, now is the time. Вскоре Видьяпати почувствовал, пора. So he informed his wife И он and рассказал Vishwavasu своей жене и that you Вишвавасу, know, actually I am the знаете, messenger на of самом the деле great king, меня отправил the великий great devotee, царь, великий преданный Indradumna. And he Индрадьюмна. has sent me to search Он all over, he отправил sent меня, all over он India. разослал гонцов to по find всей Nila Madhava. Индии искать Ниламадову. So I am going back to him. Я возвращаюсь теперь And к I will нему. return after some time. Вскоре я вернусь назад. So now he went back to the, I think it was called Avantipur. Yes, Avantipur, and met with Indradumna. И Видьяпати отправился в Авантипур, встретился там с царем Индрадьюмной. Indradumna was very unhappy Индрадьюмна был очень Because all the others несчастен, потому что returned. все остальные гонцы and they could not вернулись, find Nilamadava. так и не сумев найти Ниламадову. And Vidyapati was gone, he wasn't returning. А Видьяпати все не So this was возвращался. his last hope. И он был That maybe его Vidyapati has последней found him. надеждой. Царь надеялся, что, может So быть, when хотя бы Vidyapati came back Видьяпати and he нашел told him, его. I И когда found Видьяпати Nilamadava. рассказал, я нашел Now the king was so Ниламадову, теперь joyful. царь был так And immediately радостен he и announced счастлив, to он his тут же kingdom объявил всему And to all of царству, his armies, всей своей and all of армии, his Brahmins, всем своим and all of браманам, his whole, what's it called? I'm forgetting the word. All the people around the king, всей своей свите. they all came. His entourage, the king's entourage. They all came. И все они пришли к нему. And he said, now we are going И он there to the объявил, eastern side, теперь мы идем на восток, on the bank of the ocean, на берег океана, and we will take и Nilamadava. мы возьмем and worship him Ниламадову forever. и будем поклоняться ему So до they конца went наших дней. with a huge И они procession, отправились, огромные elephants, процессии, horses, слоны, chariots, лошади, колесницы, and hundreds and thousands of soldiers. сотни тысяч солдатов. So finally
being led by Vidyapati, they came to that village. В конце концов, под предводительством Видьяпати все пришли в эту деревню. And there was Vishvavasu and Там Lalita. были Вишвавасу и Лалита. And they saw the king. Они увидели царя. And now they went to look. But И all these они flowers пошли were искать, gone. но все эти цветы исчезли. No, the flowers were there. They Цветы followed the были, path. они последовали But по when they тропе, came но there, когда они to the пришли place, на то место, Nilamadava was gone. Нила Мадавы не было. Now the king became so Царь distraught. был настолько And he sat down уничтожен there crying. горем, он сидел и плакал. And he was facing the eastern direction Он глядел на of the восток, ocean. на берег океана, And then suddenly a voice came. и вдруг O King голос с Indradumna, неба возвестил ему: «О царь Индрадьюмна, my form as Nilamadava has gone to the spiritual world. мой облик Ниламадавы отправился But I в want to духовный мир, appear in this но я world хочу прийти в этот In мир another very beautiful в form. другой прекрасной форме. So now you should go to the bank of the Поэтому ocean. теперь иди на берег And there you should океана. have all your brahmanas reciting many mantras. Все твои браманы должны быть там и повторять And I will множество come мантры, а я In the приду form of 3 в logs форме of 3 wood. бревен. We will float up on Мы the bank. приплывем к And you will берегу, take me и ты вытащишь меня and you will carve a и deity. изваяешь божества, deities. 3 божества. And you will know these И logs ты будешь because they will знать, have the ты symbols of узнаешь Vishnu. эти бревна, потому что на них будут символы Вишну. Chakra, Чакра, Gada, club, палица, lotus flower, цветок лотоса and conch shell. и раковина. So the king went there and he was eagerly waiting and И waiting. царь ждал, с нетерпением ждал на берегу океана. This took place in Satya Yuga. Это произошло в Millions of years Сатья-Югу, миллионы лет назад. So they were waiting and waiting. И они And ждали, finally they saw these и 3 logs наконец of wood coming. они увидели, как подплывают 3 этих бревна, огромных And they бревна. floated up. И они right to the приплыли shore. к берегу. Then the king instructed, bring them Затем out, царь place them on повелел: the chariots. вытащите и поместите их на колесницы. But no matter how much Но they tried, сколько бы они ни пытались, thousands of men, тысячи людей, elephants, слоны, they could not move the они 3 не logs of wood. смогли сдвинуть ни одно So из now the king бревен с again места. became very. И царь опять очень расстроился. Then the voice came. И голос с неба тогда сказал ему: I will only be moved меня смогут Vishvavasu, сдвинуть только Вишвавасу, Видьяпати и Лалита. Only they can move me. Только они смогут передвинуть So now they меня. went into the water. Тогда эти трое And as soon as зашли they в воду, touched, и как только они Then the logs коснулись began to move. бревен, king они brought начали двигаться, The и elephants and тогда everything, царь привел placed them слонов, on и chariots, все бревна были and brought помещены them на to колесницы, his palace. и он привез их к своему дворцу. So now they were going to carve, and the king Теперь- put out a message throughout the kingdom that any carvers must come, so that this deity can be carved. Теперь нужно было изваять божества, и царь разослал гонцов по всему своему царству, чтобы объявили об этом всем плотникам. So many carvers И came. много плотников пришло к царю. They brought their tools. Они принесли с But as собой soon as свои they инструменты, started но trying как to только carve, они their пытались tools broke. изваять божества, They все couldn't do инструменты ломались, и они ничего So не now the могли king again сделать. became Царь вновь sad. очень расстроился. And then the voice again came from И Nilamada. вновь голос с неба Don't worry, сказал O царю: king. не беспокойся, царь, I am sending one Brahmin to come я and carve, отправлю тебе одного and he will брамана, be able to do it. и он сможет это сделать. So then this old Brahmin came. Затем пришел старый браман, He said, I can carve. сказал: я смогу So изваять then божества. began this pastime И тогда началась эта where he лила, said, you cannot disturb me. где он сказал, что ты не можешь мне мешать. So now the waiting began. И они начали ждать. 1 week went by, Неделя прошла, 10 days went by, 10 дней. and
there was no sound. They couldn't hear any sound from Наконец, outside the они room. перестали слышать звуки из комнаты. And now the queen, И Gundija, царица Гундича she started telling the king, стала говорить You know, царю: ты знаешь, what has happened? Maybe he нет, has что died. там происходит? We're not Может быть, hearing он anything. умер уже, мы ничего не слышим. So, and we will become, И мы it's a very будем sinful activity. виновны, потому что это большой грех, смерть Брамана. That if we allow a Brahmin to die, Потому что если мы позволим Браману we will all be умереть, cursed. мы все будем прокляты. And the king told him, no, we cannot do it. Царь сказал: но мы же обещали, мы не можем. Because he has told. Он же попросил нас не беспокоить его. Но она настаивала: нет, мы So finally the должны. king И, agreed, наконец, царь согласился. and then И they're knocking затем on the door, они стали стучать в no дверь, sound, но no anything. никакого звука не раздавалось оттуда. Then they came in, И они вошли and there was the deities и увидели три in the божества Jagannath form, в форме Джаганатха. and the carver was gone. Но плотник исчез. And now the king began to cry И вот царь заплакал. because he thought, oh, we disturbed him, just see. Он подумал: And now мы he hasn't помешали finished. He ему, hasn't смотри, completed теперь carving. он не These are закончил incomplete божества. forms. Это незаконченные формы. And he began to cry. И он расплакался. Now Nilamadeva again spoke to him. Ниламандова вновь заговорил My dear с ним: king, о мой дорогой царь, this is my form that I desire to manifest myself. я желал проявиться в этих And in this формах. form, И в I will этих always формах give my я darshan буду всегда to all давать the свой people in the даршан world. всем людям, по And I will всему be known миру. as Patita И меня Pavana, будут the знать savior of the Патита most Павла, fallen. спаситель And I will самых accept the падших. И service я буду of even the принимать low caste служение persons. даже от тех, кто находится And в they will низшей become my касте, pure и они devotees. станут моими чистыми преданными. And I, along with my brother Вместе с Balaram моим and братом my sister Баларамом и Subhadra моей сестрой and my Субхадрой, manifestation as и Sudarshan моим Chakra, проявлением как we'll Сударшана reside Чакра, here мы будем on жить the banks здесь, of the на Indian берегах Ocean Индийского for океана thousands and millions of тысячи years. миллионы лет. So now the king became so Царь happy, стал настолько and they счастлив, brought all the artists и to они come привели всех and to paint Jagannath. художников раскрасили Джаганатха и And then the Баладева, king began to worship и Jagannath, царь начал поклоняться which Джаганатху. started more than 2 million years ago. И это началось более 2 миллионов лет place. назад в этом месте. And there are so many temples that have come and gone in all this time, И за все это время много храмов сменяло друг друга, but always Jagannath has been there. но Джаганнат всегда был там. So this is the most well-known story of how Jagannath came. Это into this самая world. известная история появления в этом мире Джаганнатха. But there are two other Но confidential есть stories. еще две сокровенные истории, которые открыл нам и поведал нам Гурудев. Мы никогда не слышали об этом до него. And those stories, И эти истории, they are connected with Krishna's presence as the king in Dwarka, связаны с тем, как Кришна был царем в Двараке. and how Krishna was feeling so much separation. И с тем, как он чувствовал огромную разлуку. So that second story, that second history, we're going to try to cover it Мы постараемся охватить эту вторую историю very briefly, очень коротко. because we have to complete by now, actually. Потому right? что на самом деле мы уже сейчас должны закончить Харикатху. We'll have Ладно, to do this tomorrow. Будем говорить об этом на следующей программе. Jai Jagannath Deva ki Jai Baladev Prabhu ki Jai. Subhadra Devi ki Jai. Sudarshan Chakra Jiv ki Jai. Shri Jagannath Swami ki Jai. So one thing before we finish, И один момент, пока мы не закончили, Chaitanya Mahaprabhu, his performance of the Rath Yatra festival was unlike
any other performance that had gone on for thousands and thousands of years. Радха-ятра продолжалась тысячи и миллионы лет, но то, как соблюдал ее Шри Чайтанья Махапрабху, было совершенно уникальное явление. And that way that Mahaprabhu manifested the deep meaning of Rath-yatra had never been heard before. И то глубокое значение Радха-ятры, которое проявил Шри Чайтанья Махапрабху, было никогда неизвестно людям. How he danced, как он танцевал, как он проводил киртан, как танцевали с ним его преданные и совершали киртан. And the deep secret meaning within that kirtan. И глубокий сокровенный смысл в этом киртане никогда не проявлялся прежде. So really Rath-yatra has been introduced by Chaitanya Mahaprabhu as we know it today. И Радха-ятра в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, на самом деле была поведана и продемонстрирована нам Шри Чайтаньей Махапрабху. And it is one of the most important festivals for all the Gaudiya Vaishnavas. Это один из самых важных праздников для всех Гаудия Вайшнавов. И мы очень счастливы, что Господь Джаганнатх решил приехать к нам, чтобы мы могли видеть Его и памятовать о Нем, и танцевать и петь в блаженстве, погружаясь в игры Радха-ятры. Shri Jagannatha Deva ki jai, Gaur Premanande. So we'll have a very short kirtan. У нас сейчас будет очень короткий киртан, 2-3 минуты. Затем нужно всем принять прасаду и освободить помещение, потому что мы должны закончить в 8:30, уже покушать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Oh Jai Jagannath, 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 Jagannath Swami Narayana Patagami, Jagannath Swami Narayana Patagami, Jagannath
तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा देवी जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल पतित पावन श्री जगन्नाथ देव की महाराज इंद्रद्युम्न की गुंडीचा देवी की श्री बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जीव की जय जगन्नाथ देव की गौर प्रेमानंदे वृंदाई तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवचाय नमो नमः वंशा कल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Все слава Субхравшам, все преданные. Mahaprasad ki jai. Pustri Mahaprasad ki jai.